ലൈഫിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ പല സങ്കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് കുഡ് ബി ദ ഡെത്ത് ഓഫ് സംവൺ, യു മൈറ്റ് ഹാവ് ലോസ്റ്റ് എ ജോബ്, നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സംഭവം നടക്കാതെ പോവുക, ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ ബ്രേക്കപ്പ്, ഇറ്റ് കുഡ് ബി എൻ നമ്പർ ഓഫ് തിങ്സ്. നോ മാറ്റർ വാട്ട് ദ ടോപ്പിക് ഈസ്, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഗ്രീഫ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു സിമിലർ മെത്തേഡിൽ കൂടിയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ Kübler-Ross ഫ്രെയിംവർക്ക് ഓർ ദ 5 stages of grief. ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് എങ്ങനെയാണ്? നമ്പർ 1 is denial. You're like, what do you mean you're breaking up with me? ഇല്ലെങ്കിൽ what do you mean he's dead? നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. You're like, ചുമ്മാ കള്ളം പറയില്ല, പറ്റിക്കുകയാണോ? You go through that denial stage. The second stage is anger. How dare you? What do you mean? You start getting anger. Chela alkar adu physically, they express their anger. Chela alkar verbally avam. So people express their anger that no, something like this could not have happened. What do you mean it happened? The third stage is bargaining. Illa, please don't break up with me. I promise you, njan ingane orikkalum veendum cheyathilla. Illengi, God, just bring him back, or don't let this happen. I promise njan, ingane cheyam, angane cheyam. People try to bargain so that the loss can be reversed. The fourth stage is typically depression. ആണായാലും പെണ്ണായാലും കുട്ടിയായാലും മുതിർന്നവരായാലും we all go through depression in some stage of our lives. Depression people tend to be alone, lock themselves in a room, ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല, പുറത്തു പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടില്ല, ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടില്ല, or whatever it is that അവരുടെ ഒരു version of depression. And we all have to go through that. It is part of the healing process. And once you are done with the depression, the fifth and final stage is acceptance. You eventually accept that, okay, I'm now officially single, I need to move on. Illengi, somebody has died, it shouldn't have happened, but it is what it is. Now I need to move on. It's not a pleasant thing, it's not a nice thing, it's extremely difficult, but ultimately there is an acceptance. Now, ഈ 5 stages ഇതേപോലെ ലീനിയർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ സീരിയൽ നമ്പറിലായിരിക്കില്ല പല ആൾക്കാരും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. For some people they might actually experience a couple of these stages simultaneously. ചില ആൾക്കാർ might completely skip one of these stages, and so on and so forth. Now, I believe it's very important that we understand these stages of grief. Karanam nammade life il, whether we like it or not, things will happen, bad things will happen to us. Illengi valare close aayittulla nammade friends and family avardeyum life il bad things happen. So once you understand the stages of grief, it's a little bit easier for us to either നമ്മളെ സ്വയം സമാധാനിപ്പിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ സമാധാനിപ്പിക്കുക. So if you see someone getting violently angry, realize, okay, this is one of the stages of grief. അവർക്ക് ആ ദേഷ്യം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ, അവരത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യട്ടെ. അവരത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ they eventually move to the next stage and the next stage, and eventually they accept it. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല somebody broke up with you, boom, I'm fine, I've accepted it. It's not possible. It takes time. So I sincerely hope that everything in your life goes amazingly well and you don't have to go through any bad news or bad experiences. But if you do, understand the 5 stages of grief, and hopefully it helps you overcome and get to the acceptance stage really quickly.